Наша сегодняшняя сессия посвящена немаловажным вопросам, как, собственно, выполнение обязательств стран при вступлении в ВТОг и пути разрешения торговых споров. Мы знаем, что на пространстве СНГ целый ряд стран уже стали членами ВТО, целый ряд стран еще в процессе присоединения. Но, тем не менее, мало стать членом ВТО, мало договориться, взять на себя обязательства. Важно еще эти обязательства суметь правильно исполнять. А мы знаем, что обязательства в сфере сельского хозяйства, они достаточно сложные, достаточно комплексные. И для многих стран вызывает, знаете, такая техническая даже сложность, возникает, например, при соблюдении обязательств, при понимании обязательств, например, при обязательствах по сельскохозяйственным субсидиям. Как распределить правильно субсидии по корзинам, например, что такое желтая корзина, что такое зеленая корзина, что такое голубая корзина. Дальше целый блок очень сложных технических вопросов, связанных, например, с применением санитарных и несанитарных. То есть мало стать членом ВТО, необходимо соблюдать взятые на себя обязательства, необходимо знать, как эти обязательства соблюдать. Но и также не секрет, что те же соглашения, например, по техническим барьерам торговли или соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам, они содержат достаточно много таких сложных положений, которые могут использоваться странами для, скажем так, защиты своих интересов. Несмотря на то, что они, конечно же, направлены на то, чтобы защищать прежде всего жизнь и здоровье человека, животных и растений, иногда эти инструменты используются как механизмы для протекционизма. Что приводит к тому, что, конечно, возникают между многими странами-членами ВТО разногласия, в том числе разногласия по вопросам, связанным с сельскохозяйственным развитием. Я вот специально посмотрел статистику. На сегодняшний день в ВТО было зарегистрировано 491 торговый спор. Из них в сфере сельского хозяйства споров по соглашению о сельском хозяйстве было 77. То есть мы видим, что значительная часть вообще общего количества споров, которые происходят в ВТО, происходит именно по рамках соглашения сельского хозяйства. Плюс еще к этому надо добавить, что было 42 спора, в которых рассматривались различные положения соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам. То есть мы видим, что где-то там каждый пятый торговый спор ВТО, так грубо посмотреть, он касается так или иначе вопросов сельского хозяйства, что показывает, насколько важна эта сфера. Об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим. Собственно, торговый спор ВТО это на самом деле это вершина, наверное, определенного айсберга. Если сторонам не удалось договориться путем двусторонних переговоров, найти какое-то взаимопонимание, только в этот момент это доходит до торгового спора. Что свидетельствует о том, что на практике разногласий, взаимных недопониманий между странами может быть гораздо больше. Ну что же, мы начнем нашу секцию с выступления Ларса Бринка по теме «Страны СНГ. Последствия вступления в ВТО для сельского хозяйства». The region that has succeeded as a developing country is Tajikistan and the Kyrgyz Republic, Georgia, Armenia, Moldova, Ukraine, and Russia all exceeded as developed countries. The outcome of the accession negotiations of Kazakhstan and Azerbaijan, well, we don't know, but I would suspect that the developed country status is one of the things that are being talked about in the accession negotiations. And I should mention value production here because I come back to that again. It's a technical issue, but it is important. Value production matters in domestic support in agriculture because it defines the de minimis levels for a country, and that matters greatly for your future compliance with the commitments under the Agreement on Agriculture. As I said, the coordination with the animation got lost in the translation here, so that's why I'm a bit lost in making this presentation too. I hope I'm on the right slide right now. Yes, I am. So if we look at the base data that countries provided in their processes of accession to the WTO, Tajikistan actually was able to account for a large write-down of a debt in the cotton sector.
which gave them a sizable bound total AMS of a couple of $100 million. Armenia and Georgia and the Kyrgyz Republic did not have any AMS support that was large enough to create a bound total AMS. They have a zero or a nil commitment on total AMS. And I should mention Georgia here when we talk about notified support, the support that members notified to the Committee on Agriculture of the WTO. Georgia is the only country in the CIS region that reports no AMS support in all years. There's no year in which Georgia reports AMS support. And what is really good, and I gave Georgia a gold star here actually, in a light-hearted manner, because Georgia has notified up through 2013, which is it's a very recent year to have notified compared to many other members of the WTO. And it's particularly in contrast to the Kyrgyz Republic, whose latest notification is 1998. So that's more than 15 years ago. So there is a bit of a contrast here. I will skip through this fast. If you want to get into the details of domestic support commitments, I'll be happy to do that, but it takes a bit of time, so I'll skip to this slide, which is about Russia. And I call it applied support and limits on support. In the left-hand side of the graph, you see the orange bars, which are the levels of AMS support, levels of trade-distorting domestic support that Russia submitted in its accession process. On top of that, Russia showed a bit of green box support, which I show as a green box. And if we look at the 3 years within the oval, it's 2006, 2007, and 2008, and the average current total AMS in those 3 years, if you follow the arrow, ends up being the $4.4 billion in bound total AMS of Russia that will apply in 2018. Russia, we're switching to the right-hand side of the graph now. Russia has notified for 2012, its first year of membership, and the red bar there shows the level of current total AMS, and we see it is quite a bit below the commitment level that Russia had for 2012 and 2013, which was $9 billion, which was a negotiated level that we then negotiated down to reach the $4.4 billion in 2018. Now look at the year 2015 by itself, and you see that the level of the pink bar there is $7.2 billion. And keep that in mind when I go to the next slide, where I have, to the left, I have the pink bar, $7.2 billion in the year 2015. And then the blue arrow to the right shows if I convert the bound total AMS, which is bound in US dollars, billions of US dollars, if I convert that to rubles at the exchange rate that applied in the year of Russia's accession, which was 2012, you end up with the bound total AMS that corresponds to $224 billion
billion rubles. But, as we have heard several times today and yesterday, because of the drop in the value of the ruble compared to the US dollar, there are implications, and one of those implications is that the $7.2 billion of bound total AMS at a recent exchange rate, the exchange rate of last month, of March, February 2015, makes the $7.2 billion correspond to 465 billion rubles. So because of the cut in half by the exchange rate, the bound total AMS goes up by about, it doubles, it's about doubles. So that is an interesting development for Russia, and we will then do a similar thing for Ukraine, where we look at the right, where Ukraine took its commitment in Ukrainian hryvnia, not in US dollars. And its commitment was 3 billion Ukrainian hryvnia. And because of the loss in value of the hryvnia, the actual corresponding amount in US dollars is now only about 124 million US dollars. So the exchange rate depreciation, the currency depreciation, has such opposite results because these two countries took their bound total AMS commitments in two different currencies. As a member of the WTO, you participate in the Committee on Agriculture, which meets 3 or 4 times a year, and you face questions on your notified support to the Committee on Agriculture. And Russia, as I said, notified for 1 year. Actually, it's wrong here. It started to notify for 2012 in the year 2013. So there have been questions to Russia about the transparency of its notification. How do we know, how do we understand, how do we read the notification that we see in the Committee on Agriculture? In the process of accession, switching to here. Actually, I think I'll skip this one unless there is any particular interest to talk about these countries. I'll skip that in the interest of time. And switch to the customs union, the Eurasian Economic Union, the single economic space, whatever it has been called. Issues in the customs union integration. And what I list there are many different tariff levels. So many tariff settings at place, and that makes it very difficult for the rest of the world to understand what's going on in the process of regional integration. And David talked a bit about this, and others have talked about it as well. You have the applied tariff before the customs union, which those tariffs are different in each country. You have the applied external tariffs of the customs union. You have the bound WTO tariffs of 2 members of the WTO, Russia and Armenia. And how do you go about renegotiating the bound WTO tariffs if you are now operating as a customs union? And how do the countries in the process of accession negotiate bilaterally with WTO members when WTO members know that the acceding country at the same time is in the process of integrating with the common external tariff of the customs union? So there are lots of uncertainties which really makes the accession process so complicated.
I will follow the rules, which give me 1 minute, so I will skip even more of these slides. This has to do with state support to agriculture, which actually I think is a very good thing in the single economic space, where you have modeled certain rules on state support to agriculture after the WTO agreement on agriculture and the agreement on subsidies and countervailing measures. And you actually have a limit on the maximum amount of state support to agriculture. So as a member of the WTO, you have a number of legal obligations that you have to meet. And if you don't meet them, well, then you have to adjust your policy, which is costly in itself. And here's one thing that rarely gets talked about as an advantage of WTO membership, and that is that the government of a WTO member can use the commitments and rules of the WTO to say to pressure groups that want to protect agriculture in particular ways, the government can say, we are not allowed to do this. And I think that's an advantage in many situations, that the government has the ability to push back on a lot of demands for government support. And statistics. I can't avoid mentioning the importance of agricultural and economic data. It has to become a priority for policy makers and policy advisors in WTO member countries and countries in the process of accession. You need the data to be able to carry out economic analysis to design your policies. It's as simple as that. If you don't have the economic data, you just run by the seat of your pants. You cannot come up with rational policy that meets the WTO commitments. And more simply, you need the data on simple things like value of production that I mentioned, for a simple thing like a notification where you need to make a test of your AMS support about what I mentioned as de minimis thresholds or limits, where value production is the one variable that matters. And if you don't have value production data, you can't notify. It's as simple as that. Last slide. Opportunities to shape the WTO processes. As a member, you participate in the work of the Committee on Agriculture. You review other countries' implementation of their commitments, their obligations under the Agreement on Agriculture. And you participate in negotiations. You participate in the Doha negotiations, such as they are. You participate in the accession of other countries to the WTO, which gives you some leverage. For those countries that are not yet members of the WTO, here's a piece of advice from experience. You need to have a continuity of people who interact with the working party on the accession. If you don't have continuity, you have forever new information and new ways of expressing yourself that just causes confusion on the part of working party members. It has been such a challenge in some accessions to deal with a sequence of people from different parts of an acceding country's government who have said different things, and we never know where you are starting from. And perhaps the most important
possibility as a WTO member is that you can use the WTO rules to make sure that the playing field is level between you and your neighboring countries that are in the process of accession. Thank you for your attention. Спасибо большое, Ларс. Коллеги, будут ли вопросы? Ольга Трефименко, St. Petersburg State University. Thank you very much for a lovely presentation, a very interesting one. And actually my question is about first years of Russia's participation in the WTO. Do you have any any information whether a Russian Federation fulfills fully our obligations under the in agriculture? Or are there any concerns about Russian trade policy in agriculture? What was the question about Russia only or about the Eurasian Economic Union? Both. But Russia, only Russia. Okay. Yes, because Russia is a member of the WTO. The Eurasian Economic Union is not a member of the WTO. And any concerns that members of the WTO would have would be about Russia as a member by itself. And as I mentioned, the Committee on Agriculture is a forum where other members can ask questions about what they see in a notification and how well the notified information corresponds to what other countries think is the case based on other sources of information. So there have been questions about that in terms of transparency of Russia's notifications, both in domestic support and I believe in market access also. And besides correspondence between notifications and reality, there's also the opportunity for members to raise any questions that have to do with the implementation of the agreement. And there have been questions along those lines in the case of Russia. I think I should be very careful about how I express those concerns here, because I don't have written notes, because you have to be so careful in how you word these things, because it comes down to legal issues eventually. But yes, members have taken the opportunity in the Committee on Agriculture to ask questions about Russia's implementation of the Agreement on Agriculture, and that has been independent of any other issues that have arisen more recently. Вы знаете, что против России РСО торгового спора был возбужден в УЗО, и два торговых спора как раз по вопросам сельского хозяйства. Один вопрос на запрет импорта в Российскую Федерацию свиней из Европейского Союза по африканской чуме свиней по причине. И второй торговый спор по 485 по тарифам, по использованию в России тарифных мер, в частности специфических оборотных пошлин, и насколько это распространяется на сельское хозяйство. То есть это как еще один инструмент, показывающий, что на Россию в сфере сельского хозяйства торговая политика уже оказывается как активное воздействие через систему регулирования торговых споров. Но мы идем дальше по программе. Сейчас у нас выступит Рената Янбых на тему изменения приоритета господдержки российского агропродовольственного сектора в сфере курса на импортозамещение. И, Рената, я, может быть, вам сразу такой свой вопрос сформулирую. Ларс в своей презентации отметил, что Грузия получила некую золотую звезду за то, что у нее 0 субсидий. Насколько, на ваш взгляд, Россия вообще в будущем получит такую звезду? Если бы наши чиновники и мы все при вступлении в ВТО читали учебники профессора Ларса Бринка, если бы он выступал перед нами, мы смогли бы избежать очень многих проблем,
которые мы сейчас имеем, о которых я тоже буду говорить. Ни для кого не секрет, что российская экономика в настоящее время испытывает кризисные явления. Именно поэтому в январе этого года, текущего года, правительство Российской Федерации наметило 7 ключевых направлений борьбы с кризисом. И на первое место правительство поставило, обратите внимание, поддержку импортозамещения и экспорта несырьевых товаров. А на второе — содействие развитию малого и среднего бизнеса. Вот про малый и средний бизнес я себе позволю в конце буквально 2 слова сказать, а сейчас мне хотелось бы сосредоточиться на проблемах импортозамещения в сельском хозяйстве. Ведь новая цель агропродовольственной политики, которая была сформулирована в конце 2014 года, так и гласит: ускоренное импортозамещение по мясу, молоку, овощам открытого и закрытого грунта, семенному картофелю и плодово-ягодной продукции. Сильные коррективы в госпрограмму были введены с введением антисанкций по поставке продовольствия из Европейского Союза. К 5 традиционным главным целям агропродовольственной политики, а именно обеспечению продовольственной независимости России, именно независимости, не безопасности, в параметрах заданных доктриной продовольственной безопасности, повышению конкурентоспособности, повышению финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивому развитию предприятий агропромышленного комплекса, устойчивому развитию сельских территорий, воспроизводству и повышению эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других видов ресурсов. Под номером 2 по значимости добавился новый пункт по импортозамещению. Я напомню аудитории, что так называемые антисанкции были введены в августе 2014 года в ответ на санкции Евросоюза, Соединенных Штатов, Австралии, Канады и Норвегии. С этого времени экспорт ключевых продуктов – говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции – из этих стран был запрещен по указу, который был назван о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что в Российской Федерации продовольственную безопасность понимают не совсем так, как ФАО, то есть наличие, доступ, использование и стабильность, а прежде всего как достижение определенных уровней продовольственной независимости. Вот продовольственная безопасность Российской Федерации – это состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, а уже потом гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны и так далее. Что же такое ключевое слово «продовольственная независимость»? Это по доктрине о продовольственной безопасности устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов. Пороговые значения продовольственной независимости установлены по 8 продуктам или продуктовым группам. В настоящий момент пороговые значения достигаются по зерну, растительному маслу, мясу птицы, картофелю, сахару. По мясу говядины, свинины, овощам и фруктам пороговые значения еще не достигнуты. Хуже всего обстоит дело с молоком и молокопродуктами. Удельный вес отечественного молока и молокопродуктов в товарных ресурсах внутреннего рынка составляет около 77%, при целевом показателе 90%. Импортозависимость этих продуктов не уменьшается. Но даже при достижении целевых показателей можно будет говорить только об обеспечении физической доступности, то есть производства продукции. То есть по терминам ФАО стабильности производства. Как вы понимаете, экономическая доступность в последнее время для населения снизилась, так как цены с этого периода по основным сельскохозяйственным продуктам увеличились на 40%. Кроме того, все понимают, что импортозамещение не может произойти одномоментно. Это я говорю к тому, что цель была поставлена импортозамещение, но пока только начинается приближение к ней. Как изменилась география импорта после введения антисанкций?
Поставки продовольствия из Соединенных Штатов, Европы, Австралии были заменены на поставки из Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Турции, Израиля, Пакистана и других 40 стран. Поскольку при введении антисанкций Россия не получила согласия партнеров по Евразийскому экономическому союзу, они не ввели аналогичные санкции. Поэтому неудивительно, что Белоруссия и Казахстан продолжали импортировать продукцию из стран, против которых Россия ввела санкции. Совершенно естественно, с нашей точки зрения, что у бизнесменов этих стран возник соблазн, поскольку не был запрещен реэкспорт, возить эти товары на территорию Российской Федерации. Они незначительно дорабатывали продукцию, сменив коды, поменяв упаковку, и поставляли эту продукцию на российский рынок. Вот именно в таком контексте и произошло изменение приоритетных направлений государственной программы, вот на этом фоне. Теперь перехожу, собственно, к госпрограмме. Государственная программа развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 год. Это ее полное название. Это программа вторая в Российской Федерации по сельскому хозяйству, один из самых длинных инструментов долгосрочного планирования отдельной отрасли экономики. Она состоит из 11 основных блоков подпрограмм и 2 самостоятельных федеральных целевых программ. Вот как раз для реализации поставленной цели импортозамещения к уже существующим подпрограммам, которые существовали и в первой программе, и в первом варианте госпрограммы текущей, я позволю себе их перечислить. Это развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, развитие подотрасли животноводства, развитие мясного скотоводства, поддержки малых форм хозяйствования, технической и технологической модернизации, инновационное развитие и обеспечение реализации госпрограммы, это, собственно, административная поддержка. С 2015 года, то есть вот с января, будет добавлено 5 новых подпрограмм. Это развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства, развитие молочного скотоводства, поддержка племенного дела селекции и семеноводства, развитие оптово-распределительных центров инфраструктуры системы социального питания и развитие финансово-кредитной системы АПК. Новые подпрограммы должны стимулировать наиболее импортозависимые отрасли отечественного агропромышленного комплекса и улучшить товаропроводящую структуру. Для повышения доступности продовольствия в условиях ухудшающегося экономического положения и расширения спроса на отечественную продукцию впервые наше правительство в этом году приняло меры по формированию системы внутренней продовольственной помощи, которая существовала в США и в Европейском Союзе. Эта концепция развития внутренней продовольственной помощи была утверждена распоряжением правительства 3 июля 2014 года. По оценке Минсельхоза, в России суммарный дефицит продовольствия для малоимущих граждан в 2014 году оценивался в 5,5 миллионов тонн стоимостью более 317 миллиардов рублей. Это около 5 миллиардов долларов при текущем обменном курсе. И я еще упомянула о 2 федеральных целевых программах. Это устойчивое развитие сельских территорий и ФЦП развитие мелиорации сельхозземель России. Они существовали всегда и будут финансироваться до 2020 года. Финансирование госпрограммы в текущем 2015 году составит 187 миллиардов рублей. Это около 3 миллиардов долларов при текущем обменном курсе. Самую большую долю средств традиционно направляют на подпрограммы развития подотрасли растениеводства и животноводства. Из новых подпрограмм больше средств будет у молочного скотоводства. Сокращаются ассигнования на модернизацию отрасли. Более подробное финансирование представлено на слайде 13. Но очень мелко, я понимаю, что не видно. Я дала этот слайд только для того, чтобы те, кто заинтересовались, могли скачать и посмотреть полностью финансирование. Хотелось бы отметить, что на протяжении всего периода самая большая доля средств расходуется на субсидирование процентной ставки по кредитам и займам.
Особенно быстро накапливается задолженность государства по инвестиционным кредитам. Вот субсидирование процентной ставки, как нам известно, искажающая мера, и она финансируется почти по всем вот этим подпрограммам. В каждой подпрограмме сидит доля этого субсидирования. Только за последний 2014 год объем субсидий по возмещению ставки процента возрос на 14%, с 93 до 105 миллиардов рублей. В чем опасность этого? Ни по одному другому мероприятию госпрограммы у государства не возникает переходящих обязательств, особенно когда кредитная ставка варьирует. Таким образом, программа субсидирования процентной ставки приобрела гипертрофированное значение в структуре государственной поддержки и составляет в настоящее время 40%. Это очень много. При вступлении в ВТО Россия должна была соблюдать определенные обязательства, и профессор Бринк об этом очень подробно рассказывал. По подсчетам наших специалистов, меры желтой корзины, или как профессор Бринк пояснил мне в перерыве, нужно говорить, что это агрегированные меры поддержки, то есть AMS по-английски, AMS, а янтарная корзина говорить неправильно, вот, и я не буду. Вот, и все-таки эти запрещенные меры составляли 56% по нашим подсчетам. В 2014 году наша группа исследователей из Центра агропродовольственной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при правительстве Российской Федерации попыталась исследовать и предложить механизмы адаптации политики поддержки сельского хозяйства к требованиям ВТО, то есть предложить такие механизмы, которые были бы менее искажающими. Мы попытались сформулировать направление выплат таким образом, чтобы они не обуславливались и не определялись видами или объемами продукции, произведенной данным производителем в любом году после базового периода, ценами внутренними или мировыми на любую продукцию, произведенную в любом году после базового периода, предоставлялись только на период времени, необходимый для реализации инвестиций, в отношении которых они предназначены, и не были увязаны с указаниями получателю производить определенные виды продукции. Эта задача, как нам кажется, была достигнута, в том числе и за счет переноса ряда мероприятий по развитию растениеводства и животноводства, включая мясное скотоводство, специфически не связанную по продуктам поддержку, направленную на техническую модернизацию отрасли. Увеличение ассигнований на мероприятия общего характера, такие как услуги по обучению, консультационному обслуживанию, инфраструктурному обеспечению, маркетингу и продвижению продукции всех форм хозяйствования на рынок и предоставление поддержки через сельскохозяйственные кооперативы и так далее. Скажу сразу, что когда мы проделали это упражнение, мы смогли снизить вот эти запрещенные меры, которые входят в АМС, с разрешенных 4,4 миллиардов долларов до примерно 1 миллиарда. И, конечно же, наибольшее пространство для маневра дает пункт 11 приложения 2 к соглашению по сельскому хозяйству ВТО, который называется «Содействие структурным изменениям посредством стимулирования инвестиций». Да. Надо сказать, что Минсельхоз, в общем-то, реагирует на всяческие предложения. И когда консультанты отечественные и зарубежные рассказывают о том, как можно изменить меры поддержки так, чтобы они не исказали рынок, они не говорят «нет». Для них вот это тоже тема очень новая, они тоже пытаются что-то сделать. И именно благодаря этому, в том числе, изменились некоторые формулировки и госпрограмм, и мероприятия внутри.
Так, в последних вариантах госпрограммы появились, во-первых, несвязанная поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, которые были заменены искажающие торговлю субсидии на горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения. Теперь таких субсидий нет. Потом реализация экономически значимых региональных программ, теперь строго без привязки к продукту. Кроме того, возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов, каких? Животноводческих комплексов молочного направления, селекционно-генетических, селекционно-семеноводческих центров, картофеля, овощей и плодохранилищ и оптово-распределительных центров. Вот механизм возмещения прямых понесенных затрат до конца еще не разработан. В министерстве он еще обсуждается, да. Но суть его в том, чтобы заменить вот эти искажающие выплаты по процентной ставке по инвестиционным кредитам на прямое возмещение понесенных затрат при всех видах проектов. Вот. Теперь я уже заканчиваю. И хочу успокоить всех тех, кто волнуется, что мы не соблюдем свои обязательства, что благодаря, в кавычках, тому, что рубль упал, мы теперь очень легко их выполним. Но об этом говорил и профессор Бринк тоже. Вот. То есть в 2013 году у нас было лимит 9 миллиардов, по факту 1,2 миллиарда. В 2017 году мы должны были снизить до 4,4 миллиардов долларов. В настоящее время по текущему курсу у нас едва накапливается 2,3 миллиарда. Если Минсельхоз в своих изысканиях пойдет дальше и изменит механизм вот, в тех направлениях, которые мы предложили, то значит, агрегированные меры поддержки будут составлять около миллиарда долларов. Опасности превышения лимита по янтарной корзине нет. И самое последнее, я хотела сказать про малый бизнес на селе, он у нас очень часто недооценивается, он всегда недофинансируется, сейчас только 5% бюджета госпрограммы, а вот с точки зрения продовольственной безопасности, именно в кризис его роль очень велика, потому что как только в стране наступает кризис, сразу же возрастают посевы и производство на так называемых личных подсобных приусадебных хозяйствах населения. Население спасается от роста цен тем, что производит продукцию у себя. С этой точки зрения можно только поддерживать желание Минсельхоза, поддерживать их в рамках подпрограммы по селекции, по семеноводческим центрам, по племенным животным, то есть по всему тому, что у нас существовало в советское время, сейчас разрушено и в основном поставляется из-за рубежа. Спасибо. Коллеги, вопросы? Насчет импортозамещения. Когда идет речь о импортозамещении, речь идет вообще о любом импорте, или вот такие страны, как Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, исключаются из этого счета? Или вы их импорт тоже хотите завещать? Нет, это исключается. Это в основном все в рамках антисанкций. Рената Янбых. Рената, скажите, пожалуйста, ваше мнение, что будет, когда станция закончится? Будет ли, насколько будет соревновательная возможность вашей индустрии местной? Что будет после станции? Знаете, вот честно бы я ответила, не знаю. Я думаю, что постепенно, конечно, все нормализуется, но вот эти все программы, они будут финансироваться. И они, в принципе, как бы, они правильные. Я уже говорила, что часть из этих программ уже давно нужно было сконцентрировать на них внимание, заменив более одиозные меры, более искажающие рынок. У меня вопрос касаемо, вы затронули тему, связанную вопросы, связанные с мерами санкций, эмбарго, и употребили слово «реэкспорт». Да. Вообще-то по таможенному кодексу Таможенного союза, насколько я осведомлен и изучал, понятие экспорт-импорт внутри в торговле между странами ЕС не считается импортом экспорта. То есть употреблять товар, который
поставляется на территорию какой-либо из страны ЕС и дальше начинает обращаться по территории уже из этой страны в другую страну поставляется, это уже не считается реэкспортом или экспортом или импортом. У меня возникает вопрос, какого характера. И, кстати, эти вопросы задавали в Кыргызстане представителям ЕС, и на этот вопрос не получили должного ответа. Товар, который поставляется на территорию любой из стран ЕС, после прохождения всех таможенных процедур получает статус товара таможенного союза, что позволяет этому товару свободно обращаться дальше к таможенному союзу. Как быть здесь, в данном случае, какая ситуация, такие примеры с Белоруссией, и Кыргызстан в мае месяце официально присоединяется к ЕС, и Кыргызстан, пока я не слышал, чтобы он присоединялся к этим санкционным мерам. Вопрос, как бы сформулировать лучше? Так, какая ситуация сейчас, чисто в плане юридических аспектов обращения товара, который поступил на одну из территорий стран ЕС, получивший статус товара таможенного союза, но включенный в санкционный список, и дальше его поставка в Россию. Понятно? Да, вопрос понятен, да. Я думаю, что юридически вы, наверное, правы, что это не является фактически реэкспортом. Но я об этом упомянула для того, чтобы показать, что антисанкции не достигли своей цели. Антисанкции не достигли своей цели именно потому, что был, юридически, может быть, это не был реэкспорт, а по сути это был реэкспорт их продукции на наши же рынки. В этом смысле антисанкции ничего не принесли положительного, кроме роста цен, что, конечно же, плохо для населения. Я могу прокомментировать в сфере ветеринарии, например. Да? То есть, если сторона везла на свою территорию этот продукт страны таможенного союза, она не имеет права его дальше экспортировать, если она не произвела переработку этого продукта, да, с определенной таможенной переработки. Но так и если там Беларусь или Киргизия, став членом таможенного союза, она на себя везла на свою территорию определенные товары, то как бы она не имеет права дальше в Российскую Федерацию просто экспортировать. На каком основании? Надо посмотреть нормы, но я сейчас не могу вам объяснить, как в практике, вот так оно практика. Вопрос чисто. Давайте мы сейчас потом можем обсудить на порядке, потому что времени мало. Спасибо. Вот, просто сейчас мы не успеем это все обсудить, у нас еще одна презентация. Рената, большое спасибо. Понравилась последняя фраза Рената, что если у населения посевы возрастут, тогда все будет хорошо. Я думаю, тогда нам точно никакой ВТОг не страшно, если население посевы возрастут. Но, тем не менее, мы передаем слово нашему следующему спикеру, Хорхе Голдман-Хуэрта, процедура решения правовых споров в рамках ВТОг. Thank you, Vячеслав. I think I pronounced your name properly. Well, I want to thank you for hosting me here. Can you hear me? Yeah. So thank you very much. Thank you to the organizers, to the FAO. It's always a pleasure working with you, and also now with the regional government of Kaliningrad, and also the Kaliningrad Technical University. My name is Horхе Goldmан-Хуэрта. I am from Mexico, and 2 years ago I set up my law practice in Geneva, in Switzerland. I'm an international trade lawyer. I work mainly on state responsibility when a state does something that affects trade, and also I deal with commercial transactions when the rights and obligations of a buyer and a seller. Today I'm going to be talking about what should you do when country A imposes restrictions on exports from country B. What do you do based on the WTO covered agreements? So I will try to present to you the WTO law in a very digested way. Now, for our presentation today, let us assume that we are the technical experts in the Ministry of Trade of country B. And country A has closed the market
of exports from country B to country A. We have a meeting with the Minister of Agriculture, our boss, and the affected industry. Now, at the end of the meeting, the Minister ordered us to find a solution and plan a way forward based on WTO law. Oops. First reaction, we're going to say, I'm too young. I should not be the one dealing with this issue. I just finished, graduated last year. Or we can say, I'm an economist, I'm not a lawyer. Why do you want me to do that? Or we can say, I'm an engineer, and I specialize in production of corn. Now, all these questions of little resources, these are real questions that I believe every Ministry of Agriculture is facing in the world. And when I say every Ministry of Agriculture, I also include the most advanced ones. The US Department of Agriculture and the DG Agriculture Commission, so the EU and United States. So, what are we going to do in this example? Get on the job. And I will try to guide you on this point. My presentation has, first, what can we do with this trade concern, trade issue, using the soft mechanism, soft dispute settlement mechanisms available in the WTO. That's part one. Part two, we get serious and we go to litigation. What do we need and how do we do that? And part three, I would like to present to you some horizontal sampling of what type of WTO law applies to trade in agriculture. So, in a sample way, so you know more or less how it looks like. Now, before jumping into the next slide, let me clarify to you that the WTO does not have a police. So there's not going to be a WTO police officer saying, let me introduce myself, I'm a WTO police officer, I want to see how you are protecting the market against exports from country B. That is not going to happen. That means, in contrario sensu, that I can violate WTO law as long as nobody takes me to court. It's not a perfect system. That means you can only get adjudication of WTO law if somebody says, country A organizes itself and takes country B to the soft mechanisms or the hard mechanisms. So if you do not organize, if we, technical guys, that we need to give as a way forward to our Ministry of Trade, if we do not organize ourselves, the violating country will carry on violating WTO law. As simple as that. Now, in this slide, I will present the soft dispute settlement mechanism. The WTO has all the range of soft dispute settlement mechanisms. So first we make a division. Oops, sorry. First we make a division between autonomous mechanisms and heteronomous mechanisms. So those are mechanisms that only the disputing parties are involved, or those mechanisms where we have a third person helping the disputing party solving the trade concern. Now, on an autonomous one, you have the two parties, A and B. That's the same example we mentioned before. And in the heteronomous one, we call an expert to help us. You see? So we have somebody that is neither in party A nor in party B to help us solve the problem. Now, the mechanism for autonomous is negotiation. So we sit down in a room and we negotiate. So the first strategy we can build up from this trade issue is calling the trade team or the agricultural team of the other country and said, let's sit down. Let us sit down to see whether we can find a solution. So what we need to do is we need to prepare ourselves for this negotiation. Now, what's the outcome of the negotiation? Whatever we can get. There is no rule. So they can say, no, thank you very much. This can be a 1-minute negotiation. I don't want to negotiate with you, thanks. Or it can be a 3-year negotiations. There is no rule. Now, next step,
Well, this negotiation is not binding. So whatever we get there is what we negotiate, and there we need to be very clear on the way we draft the memorandum of understanding so as to make it somehow binding. Now, the next alternatives we have, and the WTO allows you to get that. Good offices, conciliation, mediation. And note that I haven't jumped into arbitration. I'm in these three. Now, these three we call an expert, and we say, please, Mr. we want your expertise to let us build up a negotiation. So it's sort of like an enhanced negotiation. It's a bit like we invite a psychologist to save our marriage, to put it in a very blunt example. Now there is no binding. The mediator, the good officer, or the conciliator does not have the possibility of binding me. It may suggest ways of way forward. It may ask me, so Jorge, tell me, what is your concern? Country B, so what is your concern? Why did you close the market? What have you done, exporter, to make the importer close the market? Try to see where the need and the details of the dispute is, and try to find a solution by putting a little bit of oil in the machinery. Now, this is very clever. It can be very good, but you need the right person. The third party is key. Then we have arbitration. Arbitration will go one step ahead, and the arbitrator, what the arbitrator says, is binding. So that's like the tribunal. That's what you know as the appellate body and the panel. So we invite a third person, an expert, and we say whatever the expert says, we're bound by what the expert said. That's the most advanced dispute settlement mechanism, and we have it in the WTO. The first three are not binding. The last one, it is binding. Now, example, for the negotiation, when you start a dispute under the dispute settlement understanding, the procedural law, you start with the negotiation. There is an obligation to take 30 days to cool down and to sit at least once and try to negotiate. This is a prerequisite to go to litigation. So you have that mechanism in the WTO. Now, with respect to conciliation or good offices or mediation, you have one example that I will quote is the new mechanism of the Committee on SPS, where the chairman of the committee can play the role as a facilitator. So we call the chairman and we say, Mr. Chairman, I have a problem with country B. Can you please support me and help me find a solution? And the chairman will sit down with country A and country B and we'll try to find a solution. So the chairman is an expert on SPS. The dispute is a dispute on SPS. It's a very technical dispute. So you have a sort of potential way forward. Now, certainly with respect to arbitration, you have the panel and the appellate body. 5 minutes. I'm in minute 8. I'll be briefer than brief. Okay. So we have an overview of the mechanisms. Informal negotiation, as I mentioned. So all these mechanisms, this is binding law. So these are the tools you have in the WTO. Negotiation. 2, WTO committees. So you can go to the committee and say, hey, in front of all the WTO members, I have a concern because country B has done closing the market. You have a special rule in the SPS agreement where you have SPS request for explanation. So this is a unique for SPS. So when you cut the dispute based on the subject matter of the WTO. When it falls under the SPS agreement, you have the possibility to go to the SPS committee and say, country B, could you please explain to me what is your scientific basis for closing the market? And if country B does not reply, the country B is obliged to reply, and if it does not reply, you may use that in court to say, they don't have a scientific basis. So you build up your evidence downstream when you go to litigation. Then you have good offices, conciliation and mediation. The DG, the WTO DG may sit as a mediator, conciliator. The rules they're more or less the same, so a third person will help you find a solution. Now here, for SPS, you have the international
Plant Protection Convention, which provides also for a specialized mediation process for the technical issues falling into this convention, so international plant protection. So if the dispute is about plants and the protection of plants, you may use that mechanism as a way of solving. And then finally, you have the specific SPS chairperson mechanism, as I mentioned to you. Now, hopefully, if you are a technical guy in the Ministry of Agriculture and your minister says, give me the roadmap, hopefully these type of elements or another also initiatives organized can guide you on how to prepare the road, even if you are an engineer or if you're a political scientist and not a lawyer. Now, WTO litigation. Now we go into the binding part. These are the steps for WTO litigation. So what I try to do in this slide is to summarize the whole process of the WTO. And for those of you that do not like law, think about this as a production line, sets of machineries. We have machine 1, which is consultations, machine 2, which is panel process, machine 3, which is appellate body, machine 4, reasonable period of time, and then panel appellate body of compliance on the Article 21.5, and then arbitration on the Article 22.6 of the DSU. So why do I say that this is like a machinery? Because what you have is you put an input, you get into the process, and you get an output. So you should understand what the input and the output is. For consultations, as I mentioned before, this is negotiation. So what we're doing here is asking the question, can we find a solution between ourselves? And the input that we put is a request for consultation. So it's a legal technical document of about 2 pages where we explain why do we believe that country B has been violating WTO law. Now from there, we have a discussion on the negotiation. If we get an agreement, thank you very much, we're done. If we don't have an agreement, we can go to machinery number 2, which is a panel process. How do we start this machine? What's the basic input that we put to trigger the machine? Well, the panel request, which is an advanced version of the consultations request. It tells you what is the action of the country B, and why do we believe that that action violates WTO law, and which article of WTO law has been violated. Now, if the panel finds that the measure, so the action taken by country B violates provision, national treatment, and MFN, Article 1 and Article 3 to the GATT, then the losing party may go to appeal process. So we go to the third machinery. And the third machinery, the mandate of the third machinery is to determine whether the panel got it correct, the issues of law. So it's a very technical, it lasts for 3 months, it is very quick, it's extremely technical, you have to be very, very well prepared, because this is about whether the law issues as applied by the panel were correct or not. And the appellate body can completely modify the result. So you may win at the panel stage. Yes, we won, we go for beers, we drink a bit of vodka. Now the appellate body completely changes the result, and we lost. So it can completely move it upside down. Now, if we say we cannot comply within a reasonable period of time, we say the losing party was going to say, I need time to comply because this is a piece of legislation which is very sensitive. So, okay, let's see how long do you need. Now, the defendant would say, I need 3 years because it's really, really, really politically sensitive. They say, no, 6 months, 3 years, 6 months, 3 years, 6 months, 3 years. We go to arbitration. The arbitrator says, okay, it's 10 months. In 10 months, country B has to comply. Thank you very much. See you in 3 months, in 10 months. Then we have to see whether there is compliance or not. So we go to another panel appellate body stage to see whether the new law as applied by country B has complied or not, whether the sanction has been eliminated, whether the SPS measure has been modified so as to avoid violation to the SPS agreement. Now we have again yes, no. Now if the violation continues, we can inflict retaliatory measures. So country A is going to say, your WTO measure cost me $10 per year. And they're going to say, no, at the most it was 3, but not 10.
10.3, we go to arbitration, and the arbitrator determines what the level of notification or impairment and what's my level of retaliation. In a nutshell. Now, this is about legal remedies. Very quickly, legal remedies are the methods that you use to remedy the wrongful act. What was done wrong? There are 4 legal remedies in the DSU, the procedural law applicable to disputes. We are in binding disputes. First legal remedy is a mutually agreed solution. And that can happen any time of the process. So, you see, this is just a brief summary of the legal remedies, and this is the whole process where we have consultations, panel, appellate body, reasonable period of time, compliance, and retaliation. So I'm presenting the same enchilada, but in a different way. A mutual agreed solution can happen at any time of the stage. Can be at the beginning, consultations at the very end. Usually when you have inflicting political pressure, you put the other side in a way that they say, okay, let's solve the problem through a mutually agreed solution. So once you're ready to retaliate, the other party is going to say, okay, I don't want to get retaliation, trade sanctions, let's get an agreement. Compliance is the second legal remedy. Compliance is eliminate the WTO violation. Then compensation is a sort of a similar animal to the mutually agreed solution. Say, I cannot comply now, but I give you a chewing gum for the next 6 months. Or I give you market access on the auto industry, but I need to carry on protecting my ag products for 6 months. And then retaliation, when there is no compliance from the defendant, the complainant can suspend in a sanctionary way to the same level that of nullification or impairment. So I retaliate, I close my market for the same amount that you close your market with the WTO illegal measure. This is in a very, very, very nutshell what's going on in the WTO. Now, this is a dispute on bananas. I will not get into the details. What I want to tell you here is that there is an agriculture. Now we're seeing what type of disputes we have. Now this is a dispute on distribution of bananas. Who's the defendant? The EU. Who's the complainant? The United States and Latin American countries. The EU was closing the market, was discriminated in the distribution system, and this was found to be a violation of the GATS. That means it was a services violation. We're talking about an agricultural product, but we're talking about a violation in the services, the GATS. So the WTO law that applies to agricultural goods includes the GATS. I don't get into the, let me go to the next example. So next example, this is a fishing method, and this is a case on TBT labeling. This is a way of fishing method. This is, you get a boat, you circle, and this is called pursue net. You can encircle the net into this type of floating aggregated bases, or you can do it like in such a way. You have the floating aggregated bases, there are fish congregated underneath, you put the net and then you fish. Or you can have a movable sort of aggregated basis where you see a school of fish that projects some shadow. Underneath there are tuna, and you can do the same technique by encircling the dolphins, then releasing the dolphins and taking the tuna. Now, this is a dispute about labeling. It's about the general rules of labeling, where Mexico won a case. The US was not allowing Mexican tuna to get dolphin-safe labeling when using this fishing technique, but it was allowing dolphin-safe tuna when using the floating aggregated bases, even though mortality of dolphin was more to zero, and there was mortality of dolphin and other species here. So Mexico took the WTO to court, the United States to court, and won a case based on national treatment. I won't go into the details of the report, but what I wanted to say in a nutshell is you can have a case on agricultural products, fish, that is based on the general rules of labeling. Well, in this case, Mexico won against United States. Final case, GIs, geographical indications. You have
a case on GIs. Excuse me. A case on GIs where the EU regime of GIs was found to be in violation of national treatment. Why? Because the EU system required foreign non-EU owners of GI to register the GI only if the country of origin had the same system. So it forced to get the same system. In a nutshell, a TRIPS violation, intellectual property right, was the basis for a violation of WTO law of agricultural products. So the WTO law applicable to agricultural products covers services, labeling, TRIPS. In a nutshell, all WTO law, all the provisions to the WTO are applicable to trade in agricultural products. There is a specific difficulty, as we saw, trade experts versus agricultural experts. The Ministry of Trade is the one that has the resources to deal with the WTO, but the complex piece of legislation would be the agricultural one. I won't get into the detail, but to me, the law applicable to trade in agricultural goods is more complex than the law applicable to industrial goods. And therefore, you have, if we were to be the Ministry of Agriculture, we have less resources than the Ministry of Trade. So, let me go to the final observations. Now, any WTO covered agreement might apply to trade in agricultural goods. So we have a very high standard. We need to know not only the rules on agricultural goods, so the agreement on agriculture, but we also need to know the rules applicable to any other area of the WTO. This applies likewise to free trade agreements, not only to the WTO, and this applies as well to bilateral investment treaties and other regional animals. Second point, the WTO offers various soft mechanisms that are available to the WTO. Now, the soft mechanisms are not expensive, and you can use them to build up a solution or to build up a negotiating agreement or to prepare for litigation. And the WTO has also binding dispute settlement. Thank you. Thank you. Коллеги, я бы, знаете, хотел, мы сейчас вкратце посмотрели только систему регулирования споров, ВТОг, именно ВТОг. Но на самом деле есть еще большое количество регулированных споров, учитывая, что многие наши страны являются членами региональных соглашений, Евразийского экономического союза или членами соглашения о свободной торговле стран СНГ, которые тоже под собой подразумевают различные возможности регулирования торговых споров, которые, наверное, по процедуре более простые, чем механизм регулирования торговых споров ВТО. Но на самом деле ФАО совместно с Центром сейчас готовится очень интересный образовательный модуль, который будет онлайн-программа, которая пройдет с 1 по 26 июня 2015 года. Обратите внимание, вот такие вот флайеры этой программы лежат на выходе из аудитории, на столе.